inside our body, and dynamic is what the drug does in the body. This pharmacokinetics is further classified into two parts, that is ADME, absorption, metabolism, distribution, and excretion. Whenever we take any drug, the drug is first absorbed in the body. After that, it goes in our systemic circulation. After that, the drug is distributed in our systemic circulation, and when the drug is distributed in the systematic circulation, it metabolized inside the body. The drug, the part in which the drug metabolized, that is our liver or kidney or intestines. In these three parts, our drug metabolize means breakdown, and after metabolizing, yeah, after breakdown of the drug is excreted out after from the body. Talking about the introduction to pharmacology, that it is the study of the action of drug on living tissues or organism, and how those drugs help to diagnose, treat, cure, and prevent diseases or correct pathophysiology of living tissues or organism. This pharmacology is derived from the two Greek words, that is pharmakon, means which means drug, and logos means study, means we are doing the study of drug in this science. Clinical pharmacology. This pharmacology is further, we can categorize it into clinical pharmacology. In this, it is the study of drug in humans, means we do clinical trials in human bodies. It includes the pharmacokinetics and dynamic study of the drug in humans. It is useful for a rational prescription of any drug. For example, when any new drug come in the market, uh, so the when any drug come in the market, then it is first diagnosed in few people. When the drug work in few people, after that it is circulated to all over India, all over worldwide it is distributed. The drug is defined as an agent used for diagnosis, mitigation, treatment, cure, or prevention of diseases in human and animals. Talking about the history of pharmacology, it is the knowledge of drug and their uses in diseases are as old as history of mankind. Primitive man gather the knowledge of healing and medicines by observing the nature, notices the animal, while ill and personal experiences after consuming plants and herbs as remedies. Ancient civilization discovered that extract of plant, animal, yeah, minerals has medicinal effects on body tissues. These discoveries became the foundation of pharmacology. Pharmacology is the in present forms the relative recent branch about 100-year old. Talking about the historical development in pharmacology, Pan Pasok in 2700 BC, it was a great herbal material medicine written in China. Hanun Papyrus, 2000 BC, is an old Egyptian document containing information about veterinary medicines and uterine diseases of women. Elbrus Paris, plus 1550 BC, also an Egyptian document containing information about number of diseases, and 829 prescriptions where castor oil, opium, and drugs are being used. Hippocrates in 460 to 375 BC, a Greek physician, which is also known, who is also known as father of medicine. He was the first person who recognized disease as abnormal reactions of body. He introduced use of metallic salts for treatment of diseases. Talking about the scope of pharmacology, in integrated the knowledge of many disciplines, including medicines, pharmacy, dentistry, nursing, and veterinary medicines. This interactive nature allow pharmacology to make unique and significant contributions to human health. Pharmacology have different subdivisions. The first is pharmacokinetics, as I told you before, and the pharmacodynamics. Pharmacokinetics is what the body does to the drug, and pharmacodynamics is what the drug does to the body. In pharmacokinetic, it comes ADME. Pharmacokinetics is the study of process by which drug is absorbed, distributed, metabolized, and eliminated by the body. Talking about dynamics, that is drug plus receptor uh, gives the effect. When we take any drug, then this drug bind to our receptor with a particular receptor in the body, and it gives the effect. Pharmacodynamics is the study of interaction of drug and receptor responsible for the action of body. Talking about chemotherapy, as we all know that it is a treatment of cancer, it is the treatment of significant infections or malignancy with the effect of drug or microorganisms, parasites living and multiply in the living organism without or minimum effects on host cells.
Toxicology is the science of poisonous effect of drugs or other chemicals and emphasizes on detection, prevention, and treatment of poisoning. Bioavailability is the fraction of any additive drug or other chemicals that reaches the body. Whenever we take any drug, the drug reaches our body, and the amount of drug which is absorbed in the blood, and it will give the effect that is known as bioavailability, and the rest of the drug is eliminated out of the body. When the drug is given intravenous, as we all know that intravenous route is the fastest route, so it gives 100% viability. Rest of the oral drugs, yeah, for any other kind of drug, it gives few percent of viability, and rest of the drug is excreted out from the body. Pharmacotherapeutics is the study of the use of drug to treat or prevent diseases. It can be prevented या फिर restored. Now, talking about the drug, that what is a drug? Drug is a chemical substance that is used for diagnosis, prevention, and treatment of any disease. WHO, talking about the WHO definition of drug or vaccine, any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological system or pathological state for the benefit of the recipient. Drug is a crude form, is a API. Whenever we add a few other substances in any drug, then it becomes a medicine. Talking about the sources of drug, from where we can obtain this drug, the sources of drug may be the plant source, animal source, microorganism, chemicals, or recombinant DNA technology. Plant sources, as we all know that there are many plants which are used as the sources of drugs. For example, we can talk about turmeric, yeah, Atropa belladonna, which is an alkaloid. We can talk about morphine, digoxin. It is used as, in cardiovascular diseases. Morphine, we can use this morphine as analgesic or anesthetic. Talking about the oils, essential oil, for example, volatile oil, leaves and flowers. For example, clove oil is used as an analgesic. Peppermint, eucalyptus, fixed oil, seeds, groundnut oil, coconut oil, olive oil, minerals like paraffin, they are used in, they all are obtained from plant sources. Resins, tannins, gum. Talking about the animal sources, for example, the hormone like insulin, which is extracted from beef. Vaccines, for example, polio vaccines and anti-rabies vaccines are obtained from animal sources. Talking about the seras, anti-tetanus serums, they are all obtained from the animal sources. Vitamin B12 is obtained from liver extract. Talking about the microorganisms, just as we all know that antibiotics, which we are obtaining from the market, uh, are found from the microorganisms. Talking about the chemicals, um, synthetic drugs are obtained from the chemicals which are used for the treatment of any disease. Recombinant DNA technology, for example, human insulin, gonadotropins, yeah, erythropoietins, calcitonin, these all are obtained from the recombinant DNA technology sources. Chemical names, talking about the chemical name of any drug, it is the name given to the molecular formula of drug. For example, IUPAC or chemical body. Chemical name represents the chemical element present in the compound. The chemical name is important to chemists, pharmacists, or researchers who synthesize any drug. For example, the name of a drug paracetamol, in short form we call it PCM, and the IUPAC name for this drug is N-4-hydrophenyl acetamine. Talking about the generic name, it is the official name of, of any drug and accepted universally. Generic names appear on all drugs label and listed in official books such as formulary, pharmacopoeia, and physician desk. Yeah, for references. Talking about the pharmacopoeia, it is a book in which all the drugs, yeah, history of any drug is found. Brand name, it is the name of a drug given by the company which manufactures the drug. Each company has its own brand name and it has its own copyright. Brand name for ranitidine is, for example, ranitidine, which is used as a proton pump inhibitor, is an anti-ulcer drug. Is used as an we call this drug by the name of ranitidine, and the common name for this drug is Essilor. Talking about the drug order, routine order, it is an ongoing order. Yeah, for example,
40 mg of any drug, one time order, it is a single dose. Or we can, for example, when we go to any doctor, the doctor tells us that we have to take this drug for one time OD, BD or नाश्ता TDS. करेंगे So क्या this is फिर the से? routine of any drug. For example, it depends on the mg of any drug ki how much drug we have to take in a day. For example, taking the example of paracetamol, so when we are having high fever, then doctor suggests us to take this drug for TDS, matlab 3 times a day we can take this drug 3 times, or QD matlab 4 times a day. If we are having less fever, then doctor suggests us to take this drug BD, matlab twice a day. या फिर if we are having just severe fever, then doctor suggests us to take this drug OD या once in a day. So this is the drug order. Talking about the essential drug list, essential drugs are those drugs that satisfy the primary healthcare needs of the population. Essential drug is needed to ensure safety, efficacy, or quality of any drug. It ensures the availability and accessibility of any essential medicine to all citizens. It promotes the rational use of any drug by prescriber, dispenser, or patient. It helps to minimize unwanted or diverted effect of drug. Essential drugs should be available all at time in adequate amount, in appropriate dose, form, or in an appropriate price. Thank you. Thank you, Shivali madam. Nicely presented. Very nice presentation. Very good. Thank you, ma'am. Yeah. अतुल सर, यस मैम। हाँ शेयर करिए। मैम आप आपकी तरफ से शेयर कीजिए। जस्ट अ मिनट, कोई और है जो खुद के तरफ से शेयर कर सकता है फिलहाल? संतोष? Yes, ma'am. I can. ओके, शेयर करो संतोष मैम। सर आप शेयर करेंगे? जी जी मैम, शेयर हाँ, करो। आप शेयर करिए और स्टार्ट करिए। अतुल सर तब तक मैं ओपन करके रखती हूँ आपका प्रेजेंटेशन। ओके मैम, ओके। Yes, sir. It's visible, right, ma'am? Yeah, it was visible. Open PPT. Yeah, you can start, sir. Yeah. So, good morning, Preeti ma'am. Good morning, everyone. So, myself, Santosh B, working as an assistant professor in Government First Aid College, Sandur, Karnataka. So, my today's topic of presentation is a C token. So, let us start C token. So, let us start with the definition. C token is nothing but it is the smallest or a basic unit of a C program. Basic unit means one or more character are grouped in a sequence to form a meaningful words. These meaningful words are called tokens, right? So there are totally 5 types of C tokens, what we will see in C program. Namely, first one is keywords, identifiers, constants, operators, and special symbols. These are the 5 type of tokens which we will see in C program. We will now see each tokens one by one. First, first token is a keyword. The tokens which have predefined meaning in C languages are called keywords. Once the tokens which have predefined meaning in a C language are called tokens. Since keywords are reserved for specific purpose in C language, they are also called as a reserved words. For example, there are so many keywords are there. You can see the keywords what we are using. We are going to use in C program. Each keyword has its specific meaning. Okay, na? So since when we need to use this keyword, we need to follow some rules. What are the rules are there? First, each keyword should not be used as a variable, function, or any of the component what we are going to use in a C program. Second rules is meaning of the keywords cannot be changed by the user. For example, if we are use some keywords, that meaning we cannot change. Okay, na? Next, third rules, all keywords should be written in a lowercase. As you can see, all the keywords is written in a lowercase. These are all the what are all the rules?
to specify keywords. Okay, then we will go for a next type of a token, second type of a token, that is identifiers. Identifiers are the names given to various programs, elements such as variables, constants, and many other components what we are going to use in a program. For those we have to give some names. Those names are identifiers. Okay, so in order to use identifiers in C language, we need to follow some rules. As we follow some rules for keywords, here we have to follow the same rules for identifier also. First rules is what? The first character in the identifier should be a letter or a underscore. Means first character is always a letter or a underscore symbol. Second rules is no extra symbols are allowed other than letters, digits, and underscore symbol. No extra letters. Only we can use these three symbols, right? Next, third, very important is length of a identifier should not be more than 31 characters. So this is the most important rules in order to specify identifiers. And last one is we cannot use keyword as a identifiers. So this is all about identifiers. Then next, third identifier is a constant. Constant is nothing but a data item which will not change during the execution of a program. Once we specify a constant, means that is constant. We cannot modify it during the execution of a program. This type of data item, what we call as a constant. Once we declared a constant, we cannot modify in between the program. There are actually three types of constants are there. One is numeric constants, character constants, and final string constants. Whatever we specify with the single united quotation, those constants are called as a character. Then whatever the data item we specify with double united comma, those things are called as a string constants. Other than those, remaining are all numeric constants. So this is all about the constant token. So fourth type of operator is there. So fourth type of token is there, operator. Operator is nothing but it is a symbol that specifies the operation to be performed on a various types of data. So there are total 6 types of operators. So first one is arithmetic operator, relational operator, logical operator, bitwise, and assignments operator. So let us see one by one what are those operators. First is arithmetic operator. Arithmetic operator that we are used to perform arithmetic operation such as addition, subtraction, multiplication. Those arithmetic operation what we use symbol, those are called a arithmetic operation. In order to perform addition, we use plus symbol. In order to perform subtraction, we use minus. So these operators are called as a arithmetic operators. So next operator is relational operator. Operator that are used to find relation between two operands. Relational operator, for what purpose we use the relational operator? To find the relation between the two operands. If the relation is true, then what we will get? True or false. Here, this operation always return the true or false value. Whenever we use the relational operator, we will get the output in the form of true or false. If the condition is true, then output will be true. If the condition is false, then the output will be false. So this is all about the relational operator. Then we use logical operator. Logical operator are the operator that are used to combine two or more expression. Relational operator is what we relational operator is used to find the relation between two operands, but logical operator what we are going to use is to combine two or more expressions, right? If we are using two expressions, in order to combine those two expressions, we use some operators. Those operators are called simply means that this operation is used to combine two or more relation. Here also we will get the true or false kind of a output as we will get in a relational operator. So next operator is a bitwise operator. Bitwise operator
or the operator that are used to manipulate the bits in a data. Bits in the sense what? Suppose if you have given any value, then those value are converted into 0 and 1 only. Okay, na? Bit operators used to manipulate the bits. It only perform on 0 and 1. For this kind of operation, we use special kind of operators. Those operators is what? Bitwise operator. That is why it is named as a bit. Bitwise. Bitwise is nothing but it will only operate on zeros and ones. Then next operator, assignment operator. It is actually one of the most used operator in any programming language. Assignment operator is an operator which is used to assign or copy the data into a variable is an assignment operator. I have given example, A is equal to 20. Here is equal to symbol is there, no? That is what assignment operator is. Here what happens, 20 value is going to copy in a variable A. This is what assignment operator is all about. It actually left operand, the left operand is the value and the right operand is the value being assigned to the left side operand. This is all about the assignment operator. One more token I have left, that is which one? A special symbol. See, special symbol is nothing but whatever the symbols or punctuators we are going to use in order to build any program, those symbols are called as a special symbols, whether it may be bracket, into, plus, underscore. All those symbols are there, no? That we are going to use in order to build a program or write a program. Those symbols all are called as a special symbols. So this is all about the tokens. See, tokens. So here I finish my presentation. Thank you, ma'am. Thank you, Santosh sir. Nicely presented and explained also very well. Thank you so much. Thank you. Thank you. अतुल सर. येस मॅम. हाँ, मी शेयर करते, प्लीज वेट. हो मॅम. संतोष सर, आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए. जी जी या. येस, अतुल सर पीपीटी दिसतंय. येस मॅम. हां, सुरू करा. हो मॅम. सर्वांना नमस्कार. मी डॉक्टर अतुल रामभाऊ पारखी, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन, कर्मवीर महाविद्यालय मूल, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपूर, गोंडवाना युनिव्हर्सिटी गडचिरोली. माझा टॉपिक आहे ट्रॅक अँड टुर्नामेंट. आता आपण सर्वांनी ट्रॅक म्हणजे रनिंग ट्रॅक आपण सर्वांनी बघितलाच आहे. आपण जेव्हा शाळेमध्ये शिकत होतो तेव्हा पीटीचा एक क्लास चालत होता, तेव्हा आपले पीटीचे सर आपल्याकडून अलग अलग एक्झरसाइज, सगळ्या खेळाच्या सुविधा आपल्याला देत होते. तेव्हा तुम्ही सर्वांनी ट्रॅक बघितलाच आहे. तर ते विविध शाळा व शारीरिक शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये ट्रॅक ही आवश्यक सुविधा आहे. तर प्रत्येक शाळेमध्ये शारीरिक शिक्षणाचे जे कॉलेजेस आहे, महाविद्यालय आहे, त्या महाविद्यालयामध्ये ट्रॅक ही आवश्यक बाब असते. शारीरिक शिक्षणाच्या कार्यक्रमात ॲथलेटिक्स क्रियांचे महत्त्वाचे स्थान असते. जेव्हा केव्हा शारीरिक शिक्षणाचा एखादा कार्यक्रम होत असतो तेव्हा ॲथलेटिक्स क्रिया म्हणजे 100 मीटर, रनिंग क्रिया, लॉंग जम्प, जम्पिंग इव्हेंट, हे इव्हेंट होत असतात. त्याच्यामुळे त्यांना ॲथलेटिक्स क्रिया म्हणतात, ते महत्त्वाचे स्थान असतात. त्यानंतर कोणत्याही संस्थेत या क्रियांचे आयोजन करताना योग्य नियमांचा आधार घेऊन क्रिया नियोजनपूर्वक आयोजित केल्या जातात. त्यानंतर घरगुती स्पर्धा व आंतरस्पर्धा. आता घरगुती स्पर्धा म्हणजे काय? घरगुती स्पर्धा म्हणजे इंट्रामोरल, आंतरवर्गीय स्पर्धा, जे शाळेतल्या शाळेमध्ये आपण घेतल्या जातात, शाळेतल्या शाळेमध्ये आपण घेऊ शकतो. आणि आंतरसंस्था म्हणजे इंटर कॉलेजिएट टुर्नामेंट. या स्पर्धेसाठी ट्रॅक आवश्यक असतो. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ॲथलेटिक मीटसाठी सुद्धा ट्रॅक खूप जरुरी असतो. आणि ट्रॅक जो प्रमाणित ट्रॅक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय लेवलवर जो प्रमाणित ट्रॅक असतो तो 400 मीटरचा असतो. नेक्स्ट मॅम. त्यानंतर नेक्स्ट मॅम काय आहे? त्यानंतर टाइप्स ऑफ ट्रॅकची काही
ट्रॅकचे काही प्रकार आहेत. खेळाडूला धावण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचा पृष्ठभाग तयार करावा लागतो, कारण खेळाडूला जमिनीपासून कोणतीही इजा अथवा दुखापत न होता सुरक्षित पळता यावे किंवा धावता यावे, हा त्यामागील उद्देश असतो. म्हणून समोरची स्लाइड. मॅडम समोरची स्लाइड. तर ट्रॅकचे प्रकार. पहिला प्रकार आहे मातीचा ट्रॅक, मड और क्ले ट्रॅक. आता मातीचा ट्रॅक हा कमी खर्चात होणारा ट्रॅक आहे. मातीच्या ट्रॅकसाठी फक्त जे आपले मैदान असते, मैदानावरील काही खड्डे हे ते बुजवण्यासाठी मातीचा उपयोग केला जातो व पाणी शिंपडून त्याला चुन्याने आखल्या जातात, त्याला मातीचा ट्रॅक म्हणतात. त्यानंतर टिंडर ट्रॅक साठी खर्च खूप येत असतो. टिंडर म्हणजे काय? टिंडर म्हणजे कोळशाची भुकटी अथवा कोळशाचा बारीक चुरा असा होतो. तर टिंडर ट्रॅक बनवण्यासाठी उत्तम प्रकारचा ट्रॅक बनवण्यासाठी टिंडरचा प्रयोग केला जातो, पण या ट्रॅकसाठी पैशाचा फार मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते. आणि तसंच ह्या ट्रॅकची मरम्मत म्हणजे मेंटेनन्स सुद्धा खूप महागात जातो. त्यानंतर सिंथेटिक ट्रॅक हा नवीन याच्यात म्हणजे हा क्रांतिकारक बदल आहे. हा टिंडर ट्रॅक हा वाईट हवामानामुळे लवकर खराब होतो. मग त्यावेळेस स्पर्धा ज्या सुरू असतात त्याचा अडथळा येतो, बाधा निर्माण होतो. त्यामुळं सिंथेटिक ट्रॅकचा हा प्रकार तयार झाला. आता सिंथेटिक ट्रॅक कशापासून बनतो? सिंथेटिक ट्रॅक हा रबरापासून बनतो. रबर कोणत्या प्रकारचा असतो? तर सिंथेटिक ट्रॅकचा रबर जो आहे तो टार्टन प्रकारचा असतो. टार्टन म्हणतात त्याला. तो रबर जो वापरला जातो त्याला टार्टन असे म्हटलं जातं. तर ते टार्टन हे पॉलिमर या पदार्थापासून बनले जातात. आणि पॉलिमर पदार्थ हा अमेरिकेमध्ये जनरली जास्त प्रमाणात त्याचा वापर केला जातो. आणि सिंथेटिक ट्रॅक हा फक्त आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक या लेवलवर सिंथेटिक ट्रॅकचा उपयोग होतो. त्यानंतर आपला जो ट्रॅक आहे त्याची विशेषता, प्रमाणित जे ट्रॅक आहे त्याची विशेषता आहे. कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टँडर्ड ट्रॅक हा 400 मीटरचा असतो. त्या ट्रॅकच्या आतील लेन जमिनीच्या वर 5 सेंटीमीटर असावी लागते. ही लेन सिमेंट किंवा लाकूड अथवा फायबर ग्लासची तयार करावी लागते. त्यानंतर प्रमाणित ट्रॅकमध्ये ज्या लेन असतं, प्रत्येक खेळाडूला धावण्यासाठी एक जागा असते विशिष्ट. तर त्या लेन 8 लेन असतात. त्या प्रत्येक लेन ही 1.22 मीटरची असते. प्रत्येक लेनमध्ये म्हणजे 8 लेन, प्रत्येक लेन ही 1.22 मीटर 1.22 मीटर अशा 8 लेन असतात. प्रत्येक रेषेची रुंदी जे चुन्याने मार्किंग केली जाते किंवा पेंटनी मार्किंग केली जाते त्याची 5 सेंटीमीटर रुंदी असावी लागते. त्यानंतर ट्रॅक किंवा कोणतेही मैदान हे जेव्हा मार्किंग केले जाते तेव्हा ते उत्तर दक्षिण उत्तर असंच मार्किंग करावं लागतं. तसंच ट्रॅकचं सुद्धा जे रेखांकन केले जाते ते दक्षिण उत्तरच करावं लागतं. त्यानंतर ट्रॅकच्या आतमध्ये जो ट्रॅक आहे, आता अंडाकृती जो ट्रॅक बनतो 400 मीटरचा, त्याच्या आतमध्ये अलग अलग सेक्टर असतात. सेक्टर म्हणजे जसं शॉर्टपुट फेकण्याची जागा, लॉंग जम्प करण्याची ते पीठ, असं अलग अलग असतात. त्याच्यामुळे ट्रॅकच्या आतमध्ये फेकण्याची व उडण्याची स्थाने म्हणजे लॉंग जम्प, हाय जम्प, ट्रिपल जम्प या 3 प्रकार आहेत. तर त्याची सुद्धा तिथे सेपरेट जागा असावी लागते. त्यासाठी ट्रॅकच्या आतमध्ये ह्या सगळ्या सुविधा उपलब्ध कराव्या लागतात प्रमाणित ट्रॅकमध्ये. त्यानंतर टुर्नामेंट इन फिजिकल एज्युकेशन, शारीरिक शिक्षणात स्पर्धेचं काय महत्त्व आहे, स्पर्धा काय असतात? तर शारीरिक शिक्षण ही एक विकासात्मक प्रक्रिया आहे. विद्यार्थ्यांच्या अनेकविध गुणांचा विकास होऊन त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होतो. आजच्या आधुनिक युगात विविध स्पर्धा व प्रतियोगितांना विशेष महत्त्व प्राप्त होत आहे. शारीरिक शिक्षणातील विविध स्पर्धांच्या द्वारे
खेळाडू आपल्यातील शारीरिक क्षमता वाढवतात, खेळाच्या कौशल्यावर आपले प्रभुत्व जमवतात. त्यानंतर टुर्नामेंटचे महत्त्व म्हणजे स्पर्धांचे महत्त्व, इम्पॉर्टन्स ऑफ टुर्नामेंट. तर शारीरिक शिक्षणात स्पर्धाचे खूप महत्त्व आहे, कारण की स्पर्धेशिवाय एखादा खेळाडू घडत नाही. त्यामुळे या शिक्षणात म्हणा किंवा शालेय शिक्षणात सुद्धा शारीरिक शिक्षणाचं खूप महत्त्व आहे. स्पर्धेद्वारे विविध खेळात खेळाडूंना आकर्षित केले जाते. खेळाडूंमध्ये चुरस निर्माण करून त्यांना त्यांची पात्रता वाढवल्या जाते. म्हणजे जेव्हा स्पर्धा घेतल्या जातात तर खेळाडूंमध्ये जसं 5th स्टँडर्ड A क्लास, 5th स्टँडर्ड B क्लास दोघांमध्ये जेव्हा एखादी स्पर्धा घेण्यात आली तर दोघांमध्ये एक चुरस तयार होते की आपण जिंकलं पाहिजे. त्यामुळे त्यांचे ते त्यांची आत्मविश्वास हे वाढतो त्यांचा. म्हणून शारीरिक शिक्षक, प्रशिक्षक यांना देखील स्पर्धांचे महत्त्व आहे. स्पर्धांचे महत्त्व आपण बघू शकतो खालील पॉईंटनुसार. जसं स्पर्धा घेत असतो तर स्पर्धा घेत असताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रोपगंडा ऑफ गेम्स अँड स्पोर्ट्स, खेळाचा प्रचार करावा लागतो. त्यानंतर डेव्हलपमेंट ऑफ स्किल, खेळाचं कौशल्य विकास ते सादर करावं लागतं. त्यानंतर डेव्हलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, खेळाडूंचा मोटर स्किल कामक विकास खेळाडूंचा. त्यानंतर खेळाडूंचा रागावर नियंत्रण. त्यानंतर संघ निवड, योग्य संघाची निवड करता आली पाहिजे. त्यानंतर नॉलेज अबाउट प्लॅनिंग, खेळ संचालनाचे ज्ञान बरोबर करता आले पाहिजे. त्यानंतर डेव्हलपमेंट ऑफ व्हेरियस क्वालिटीज, जे खेळाडू आहे त्याच्यात जे गुण असतात त्यांचा विकास करता आला पाहिजे खेळाडूंचा. त्यानंतर डेव्हलपमेंट ऑफ नॅशनल इंटिग्रिटी, राष्ट्रीय म्हणजे देशासाठी राष्ट्रीय एकात्मिकाचा विकास खेळाडूमध्ये करता आला पाहिजे, खेळाडूंना पुरस्कार. त्यानंतर खेळाडूंचा पर्सनल डेव्हलपमेंट, व्यक्तिगत विकास झाला पाहिजे, हे यामागचा उद्देश असतो. त्यानंतर नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्गनायझेशन ऑफ टुर्नामेंट, स्पर्धा आयोजन. आता स्पर्धा आयोजन करत असताना स्पर्धा संघटनेला व शारीरिक शिक्षकाला स्पर्धा आयोजन करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. कारण की स्पर्धा घेतो म्हटलं तर भरपूर प्रकारच्या अशा बाबी तयार होतात. तारेवरची कसरत करावी लागते त्यांना. आणि हे स्पर्धा घेणं म्हणजे एक कल्पक संघटक जो असतो तोच यशस्वीरित्या ते स्पर्धा आयोजन करू शकतो. स्पर्धा आयोजन करत असताना योग्य गोष्टींची त्या संघटनेला जुळवाजुळव करावी लागतो. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या कौशल्याचा वापर करून स्पर्धेचे योग्य रीतीने आयोजन करावे लागते. त्यानंतर जे स्पर्धा आयोजन करण्यात येतात त्यांचे मार्गदर्शक काही तत्वे असतात. गायडिंग प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑफ टुर्नामेंट. तर स्पर्धा आयोजन करताना स्पर्धाची प्लॅनिंग, सगळ्यात पहिलं प्लॅनिंग तयार करावं लागेल. त्यानंतर स्पर्धा कधी घ्यायची आहे, कोणत्या वेळेस घ्यायच्या आहे, त्यांचं टाइम अँड डेज टाइमटेबल तयार करावा लागतो. त्यानंतर ज्या स्पर्धा घ्यायच्या आहेत त्यांचा स्पर्धेसाठी ऑफिशियल जसं रेफरी, स्कोरर या गोष्टी म्हणजे त्यासाठी अधिकारी, ऑफिशियल यांना बोलवावं, यांच्या समित्या स्थापन करावं लागतं. कोणती मॅच कोणाला अलॉट करायची आहे या वगैरे. त्याच्यानंतर समित्या असतात त्यांच्या, जेव्हा बाहेर गावावरून किंवा बाहेरून टीमा संघ आपल्याकडे येतात तर त्यांचं त्या प्रत्येक संघाचं स्वागत समिती तयार करावं लागतं. आयोजन समिती, क्रीडांगण समिती, निवास समिती, भोजन समिती, प्रथमोपचार फर्स्ट एड समिती, तांत्रिक समिती, अशा आर्थिक समिती, अशा प्रकारच्या समित्या तयार करावं लागतं. त्यानंतर टाईप्स ऑफ टुर्नामेंट. आता टुर्नामेंट जे आपल्याकडे घेतले जातात तर त्याचे प्रकार असतात. कारण की टुर्नामेंट जेव्हा भरपूर सारे संघ, समजा 10 संघ किंवा 12 संघ, खूप सारे संघ जेव्हा एंट्री करतात तर त्यांचे लॉट्स पाडल्या जातात. त्याला टाईप्स ऑफ टुर्नामेंट म्हणतात. म्हणजे लॉट्स जे पाडतात त्या लॉट्सचे प्रकार आहे. आता पहिला प्रकार बाद पद्धती म्हणजे नॉकआउट. आता नॉकआउट म्हणजे काय? नॉकआउट म्हणजे जेवढ्या टीमा आल्या आहेत, जसं आता 20 टीमा आल्या आहेत तर 10 टीमा ए पूलमध्ये, 10 टीमा बी पूलमध्ये. तर 10 टीमा प्रत्येक टीम 2-2 प्रत्येकासोबत खेळल्या जात नाही. एक मॅच झाली त्याच्यातला जो विनर आहे तो समोर जातो, लुझर जो आहे तो
टुर्नामेंटच्या बाहेर पडतो. याला नॉकआउट म्हटल्या जाते. नॉकआउट टुर्नामेंट बाद पद्धती. त्यानंतर साखळी पद्धती. साखळी पद्धती असं असते की लीग प्रत्येक टीम प्रत्येकासोबत खेळल्या जातं, त्याला साखळी पद्धती म्हणतात. कॉम्बिनेशन पद्धत. कॉम्बिनेशन पद्धत अशी असतं की पहिलं नॉकआउट आणि लीग यांचं दोघांचं कॉम्बिनेशन असतं. पहिलं नॉकआउट टुर्नामेंट, त्यानंतर लीग टुर्नामेंट, आणि या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून ते कॉम्बिनेशन पद्धती तयार होतात. म्हणजे त्यांचं त्या पद्धतीने लॉट्स पडल्या जातात. चॅलेंजिंग मेथड. चॅलेंजिंग मेथड म्हणजे आव्हान पद्धत, चुनवती पद्धत. आव्हान पद्धतीमध्ये पिरॅमिड टाईप लॉट्स पाडल्या जातात. जसं खालची स्टेप असं करत करत ते चाळणी पद्धत, चाळणी असते त्या पद्धतीनं चॅनल पद्धत, या पद्धतीला आव्हान चॅलेंजेस मेथड म्हणतात. आता नॉकआउट पद्धतीमध्ये भरपूर साऱ्या पद्धती आहे. लॉट्स जेव्हा पाडल्या जातात तेव्हा सिंगल नॉकआउट पद्धत, डबल नॉकआउट पद्धत किंवा सीडिंग पद्धत, त्यांना सीडिंग पण दिल्या जातात, म्हणजे बाय पद्धत. असं समजा एखादा 11 टीमा आल्या असेल, जर का टीमचं कोऑर्डिनेशन बरोबर जमत असेल, एक टीम जर का सिंगल राहत असेल तर त्याला बाय दिल्या जातात. मग ती बायची सिस्टीम वेगळी असतं, त्याला सीडिंग पद्धत म्हटल्या जातात. लीगमध्ये सुद्धा सिंगल लीग पद्धत, डबल लीग पद्धत अशी असतात. कॉम्बिनेशनमध्ये नॉकआउट कम नॉकआउट, म्हणजे दोन्ही नॉकआउट पद्धतीने चालल्या जातात. कॉम्बिनेशनमध्ये दुसरं असतं नॉकआउट कम लीग. पहिल्यांदा नॉकआउट टुर्नामेंट, त्याच्यानंतर लीग टुर्नामेंट. तिसरा कॉम्बिनेशनमध्ये तिसरा लॉट्स अशा पद्धतीने पडल्या जातात की लीग कम लीग. पहिला लॉट्स पण लीग पद्धतीने, दुसरा लॉट्स पण लीग पद्धतीने. या पद्धतीने ते टुर्नामेंट चे प्रकार असतात. या पद्धतीने टुर्नामेंट आयोजन केलं जातं. त्यानंतर कन्क्लुजन. आता शाळेमध्ये क्रीडांगण जर का विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलं तर विद्यार्थ्यांचा हा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो. शाळेत स्पर्धेचे आयोजन केले तर विद्यार्थ्यांचा खेळाचा दर्जा हा सुधारू शकतो. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी खेळाडू तयार होतात. नॅशनल लेवल, राष्ट्रीय, जसं शाळेमध्ये तालुका, इंटर क्लास, इंटर स्कूल अशा स्पर्धा असतात. त्याच्यातून वेगवेगळ्या खेळामध्ये वेगवेगळे खेळाडू खेळतात. त्याच्यातूनच विद्यार्थी राष्ट्रीय पातळीवर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाण्याची त्यांची मानसिकता तयार होते किंवा त्यांचा खेळाचा दर्जा सुधारू शकतो. थँक्यू मॅडम. थँक्यू मॅडम. येस. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. Yes, you are audible. थँक्यू मॅडम. Yes, nicely presented. Thank you so much, sir. चांगलं प्रेझेंट केलं तुम्ही. थँक्यू. थँक्यू. कीर्ती मॅडम रेडी आहात का? हो मॅडम, मी रेडी. शेअर करा. हो. एक मिनिट मॅडम. मॅडम विजिबल आहे का? पीपीटी विजिबल आहे? होते. विजिबल आहे. सुरू करा. ओके. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. myself Kirti Vamotkar from KTHM College Nasik. For this seminar I'm going to present about the phishing. So what is the phishing? That the problem we are facing in our day-to-day life. So in this topic I will discuss about the phishing. What are the phishing attack types, the history and the various types of phishings. What are the anti-phishing softwares are available, and what are the IT Act regarding the cyber law and phishing, etc. So first of all, what is phishing? Phishing is a type of attack. It is a social attack, and it's oftenly based on your sensitive data, sensitive information, or your personal devices on which the unethical attack to be by the criminals or the intruders. For example, your credit card number, your email, etc. So
Phishing is defined as an attempt or attempting to acquire the sensitive information by pretending to be a trustworthy entity. Means whatever the sensitive information everyone or the individual have that can be accessed by criminals, means by the intruders or the hackers unethically. So this is a scenario by which the phishing can be done. First of all, the attacker sends an email to a individual or a person on which the phishing has to be performed. So this email is seen to be like our simple, our what we say, the emails on your inbox like that. When the individual or the person click on the particular email or the links on that email, that person directly goes to the phishing website which have authorized by the attacker. So when the individual or the person visits this phishing website, automatically the attacker or the intruders gets our personal or the sensitive information of the individual, and that information, that data or that sensitive information directly stored into the website of the attacker. Means the sensitive data directly be leaked and provided to the attacker just by clicking a link or the email which is sent by the attacker. This is the scenario just key that phishing can be done. So this is the history of phishing attack in India from 1990. First phishing is attempt in 1990 in America. Uh, then in 2000, then 2008, 13, and 19 simultaneously. So various types of phishing is to be firstly by e-commerce or by the some primary techniques by ransomware, and now by using the bitcoins and cryptocurrency also. Using this, there is a creation of malware which is used also by the cyber criminals to get your private or the sensitive information which is used for the payment. These are some examples, sorry, these are the types of phishing attacks, जसं की email phishing, spear phishing, clone phishing, and voice phishing. So what is the email phishing? It is the form of phishing where the attack is an attempt to steal the sensitive information via the email, and that appears to be a legitimate organization. Means we think that this is a authorized email or the email is from the authorized organization. Individual cannot identify that email is from some intruders. So this is the type of email phishing, and easily we can see in the picture there is a website or the link. By clicking just that link, we directly goes to the phishing website of the intruders. Second type is the spear phishing. In this, email messages are sent to specific people within the organization. Means the person or the individuals in the organization which have the high privileges only selected to send the emails. This type of phishing is the spear phishing. Next is the clone phishing. What happens in the clone phishing? Attacker just sends the mail as a clone. Means from the bank, we are the customers of the bank or some other, for example, we are attaching with some organizations, and we might have to receive from the authenticate sender, but sent from the spoofed email ID. Then voice phishing and its example. That example we already facing day to day life today. Here, the voice phishing is the use of कशाला this is the fourth type of phishing. Here, phishing attack statistics in India is given till 2012. Now, in 2000, there is so many increase in the phishing attacks in India as well as in all over the world.
So till 2012, 83% of IT teams in Indian organizations said the phishing emails targeting their employees increased in 2020. Now, this is the various type of industries in India where the phishing is to be uh, done in percentage wise is given in, for example, in financial institution 24.7%, in social media 23.7, in SaaS, software as a service, payment, e-commerce, logistic. These are so much examples are given here. And in 2020's first quarter of 2021, 24.9% of phishing attacks in the worldwide are directly from the finance for the financial institution. Social media accounted for 23.6% of attack, and two of the highest target industries came into the phishing during this period. So everyone can take the preventions from this phishing attack. So what are the preventions we have to be taken? Know what a phishing scam look like. So first thing is very important key phishing scam. What does phishing scam look like? We should know this. Don't click on the link. Don't give your information to unsecured site. Rotate your password regularly. We should update the password regularly for each every account. Install the firewalls on your machines and anti-phishing softwares also. So anti-phishing softwares are these one. For example, Area 1 Horizon. This is the cloud-based service software that offers the protection from the phishing on email and network-based vectors. Next is the Great Horn. This is a cloud-native email security service protect from the phishing attack on Office 365 email carrying ransomware. Iron Scale. It is a self-learning email security platform powered by artificial intelligence and can help to detect and predict the phishing attack. So these are some examples of the anti-phishing softwares which have to be installed on your computer or the laptops. So what are the government role in this? So government declared the act which is called as the Information Technology Act 2000. By this act, hacking or the intruders जो है into a computer network or the data tape introducing the spreading viruses through the computer networks, it is punishable under this section. Maximum punishment of the above offences is to be up to 3 years or the fine of rupees 5 lakhs rupees or both also. So what is the conclusion of the seminar is ki no single technology will completely stop the phishing. Means even though we are using these anti-phishing softwares or we are taking these preventions, even though we have concluded that no single technology in today's life will completely stop this phishing. So the combination of good organization and practice, proper application of the current technologies and improvement in the security technology has the potential to drastically reduce the prevalence of the phishing and the losses suffered from it. So thank you very much. Thank you, Kirti madam. Thank you, madam. गरिमा चंद, आर यू देयर? यस मैम। आप शेयर कर रहे हैं? जी मैम। जी। दिस इज द लास्ट सेमिनार ऑफ अवर फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम. इफ एनीबडी लेफ्ट, प्लीज काइंडली लेट मी नो. ये अपना आखिरी सेमिनार है अपने फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का. इसके बाद हम कोर्स को वाइंड अप करेंगे. किसी और का अगर बचा, मेरे पास जो जितने नाम है उतने सभी हो गए हैं सेमिनार्स. अगर कोई रह गया है सेमिनार देने के लिए तो अनम्यूट करके बताइए, अदरवाइज ये सेमिनार के बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं. यस गरिमा मैडम, काइंडली ओपन पीपीटी. ओके मैम. यस, you can start. Okay. Good morning, everyone. My name is Garima Chand, Assistant Professor, College of Pharmacy, Grafigera, University, Bhimtal. My topic for the presentation is sources of drug. Now, let's start with the term drug. A drug is a medicine or any other substance which has a physiological effect when introduced into the body. There are many uses of drugs
medical treatment, recreation enjoyment, performance enhancement, and self-medication. As we know, medically, drugs can be used to treat diseases, manage pain, and improve mental health. But there are some individuals which can uh, misuse these drugs, and can lead to be a harmful consequences. Now there are many sources of drug, but there are six major sources of drug. That is, first one is plant source, second is animal sources, third mineral sources, next is microbiological sources, then semi synthetic and synthetic sources, and then recombinant DNA technology. Now, let's start with the plant sources. As we know that plant source is the oldest source of drugs, and most of the drugs in ancient times were derived from the plants, and almost all the parts of the plant can be used medicinally, like leaves, stem, bark, fruits, roots, etc. Now, if you talk about the leaves, there are many plants whose leaves can be used to treat various diseases, and there is one plant named Digitalis purpurea, which contains some chemical constituents like digitoxin and digoxin, which is very useful as a cardiac tonic, and which can be used for the treatment of various chronic diseases. Next one is eucalyptus. The leaves of eucalyptus contain eucalyptus oil, which can be used as the expectorant uh, in the in cough syrups. And next one is tobacco leaves, which contain nicotine, and this nicotine can be used in the nicotine replacement therapy to help people to quit smoking, and it can also be used to treat neurodegenerative diseases like Alzheimer diseases, Parkinson, etc. Now, next part is flowers. Uh, there is one plant named as Papaver somniferum, which contain morphine, and this morphine is used medicinally to reduce severe pains. Next one is the plant Vinca rosa, which contain the chemical constituent vincristine and vinblastine. This vincristine and vinblastine is used in various cancer therapy. And next one is rose. As we know, rose water is used in various cosmetic products, and medicinally it can also be used. Now, next one is the fruits. There is one plant known as cinna, and cinna pods contain anthracene glycosides, which like sinusoids A and B, which is used in the case of constipation because it has the purgative property. Next one is calabar beans, which contain physostigmine, and this physostigmine is used is a mimetic agent, and it is used in glaucoma also. आजीला लड्डू दाखवून. Next is the seeds. Seeds of Nigella economica, which contain strychnine, and this strychnine is can be used as a CNS stimulant. And next is castor oil. The seeds of castor contain the castor oil, and this castor oil has the property as a laxative. You can use it. Next, the part of plant is roots. There is a plant known as Epiquana. The roots of Epiquana contains ametin, and this ametin has the property to induce the vomiting in case of accidental poisoning. This ametin is used to induce the vomiting, and it also has the amoebicidal properties also. Next plant is Rolfia serpentina, which contain the chemical constituent reserpine, and this reserpine is very useful in case of treatment of the hypertension, and it is an hypotensive agent which reduce the tension or blood, you can say. Next one is bark. There is one very medicinally very useful bark known as a chincona bark, because it contains the two major chemical constituents which can be used medicinally, like quinine and quinidine. These quinine and quinidines are two chemical constituents
the property of anti-malaria, and it can be used. These quinine and quinidine is used to produce the anti-malaria drugs, and also it has the property of anti-arrhythmic. Next part of the plant which can be used medicinally is and there is one plant, and the stem of condrodendron plant contains the chemical constituent tubocurinin, has an skeleton muscle relaxant property, and it can be used in general anesthesia. Now coming to a next, which is animal sources. These animal sources also include the humans. The byproducts of animals, or including humans, are the source of drugs, and it can be used in, sometimes it can be used in the replacement therapy also. Like for example, if we talk about the insulin, pancreas is a source of insulin which can be used in the treatment, which can be obtained from pancreas and can be used in the treatment of diabetes. And there is one hormone known as HCG, human chronic gonadotropin hormone, which is present in the urine of pregnant women. And this HCG can be used for the treatment of infertility. Next example is sheep thyroid is a source of thyroxine, which can be used in the case of hypertension. And we know cod liver. Cod liver oil is used as the source of vitamin A and vitamin D. Anterior pituitary, source of pituitary gonadotropins, which can be used in the treatment of infertility. Next is blood of animals. The blood of animals sometimes can be used to produce antibodies and can be used in the preparation of vaccines or sera. Some stomach tissues contain pepsin, which are digestive enzymes and used in the treatment of peptic diseases. Next one is mineral sources. Like we know, there's we can also have the mineral deficiency in our body. These minerals are utilized for the iron is used in the treatment of iron deficiency anemia. Uric salts are used in syphilis. Zinc is used as a zinc supplement, and zinc oxide paste is also used in the case of wounds. Like iodine is one mineral, it is used as an antiseptic, and iodine supplements can be used. Next one is gold salts. Gold salts are used in the treatment of rheumatoid arthritis. Next is synthetic and semi-synthetic sources. If we talk about the synthetic sources, synthetic drugs are those drugs which are not obtained from any natural sources and can be prepared in labs with the help of chemical reactions between two chemicals having some medicinal values. For example, PCM, paracetamol, and amitin bismuth iodide. These are the examples of synthetic drugs, and there are many synthetic drugs. Next one is semi-synthetic sources. When the nucleus of drug obtained, synthetic sources, if we talk about, it is natural drug plus the chemical moiety. When the nucleus of drug obtained from natural sources is retained, but the chemical is altered, we call it semi-synthetic. बहुत बार होता है कि कोई ऐसी नेचुरल ड्रग है जिसकी मेडिसिनल यूजेस हैं, बट हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इनहेंस करनी है. उसकी हमें अगर उसका डाइल्यूशन हमें जो है डिसॉल्व करने के लिए हमें उसको उसकी प्रॉपर्टीज इनहेंस करनी है और टारगेट करना है उसे साइट पे, तो बहुत बार हम उसे रिएक्ट करवाते हैं किसी केमिकल मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे ऑल्टरेशन करते हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर पे. सो वी कैन यूज एज अ मेडिसिन. Example of this semi-synthetic sources is like apomorphine, diacetyl morphine, homatopin, ampicillin, etc. Most of the drugs used nowadays, such as anti-anxiety drugs, anticonvulsant, also the examples of semi-synthetic drugs. Next is microbiological sources. Microbiological source is the one of the most important sources in case of obtaining or producing the antibiotics. Antibiotics are the chemical substances by microorganism which on high dilution can inhibit the growth or kill the another microorganisms. Like
some bacteria sources actinobacteria used to produce streptomycin, streptomyces, and micromonosporus, which can be used to formulate aminoglycosides, and penicillin notatum, which can be used to produce penicillins. Next one is recombinant DNA technologies, comes under the genetic engineering, and most of the vaccines or sera nowadays we are using are comes under DNA technology. And in recombinant DNA technology involves cleavage of DNA, the use of enzyme endonuclease, and the desired gene is coupled to rapidly replicate the DNA. The new gene combination can be inserted into the bacterial culture, which allow production of vast amount of genetic material. It's a advantage. This recombinant DNA technology is huge amount of drug can be produced. Drug can be obtained in pure form, or it is less antigenic. And there are some disadvantages also, like well-equipped lab is required, highly trained staff is required, and it is complex and complicated technique sometimes. And Yes. Okay, Garima madam. Nicely presented. Thank you so much. thank you, ma'am. So, friends, are you all there? Am I audible to everyone? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, madam. It's Yes, audible. ma'am. Yes, ma'am. Chaliye friends, now it's time to say goodbye to everyone. But before saying goodbye, I just want to hear from your side. Here we have finished all the participants are requested to be on mute mode. किशोर सर प्लीज म्यूट करिए. डॉक्टर किशोर. Yeah. So friends, we have started our journey on 2nd of June. और उस दिन अपना 14th FIP शुरू हुआ था. And you all were very new to me at that time. But our journey goes long for 1 month, and today is the last day of our faculty induction program. We have tried our level best to give you the best, including all the prescribed syllabus of faculty induction program given by University Grants Commission. And there we all have completed all the modules given in the Guru Dakshata manual. And in addition to that, you all have daily submitted your reports, your assignments, your lesson plan. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आप एक बार फिर से सारी चीज़ें चेक कर लीजिए. सारे रिपोर्ट्स आपके सबमिट हो गए हैं क्या? लेसन प्लान सबने सबमिट कर दिया है क्या? आज की जो एग्ज़ाम थी सबने अटेम्प्ट कर ली है क्या? ये सारी चीज़ें आज शाम तक आप चेक कर लीजिए. आज शाम तक सारे लिंक्स ओपन रहेंगे एक्सेप्ट फाइनल एग्ज़ाम. फाइनल एग्ज़ाम अपनी 11 बजे तक मैंने ओपन रखी थी, अभी भी वो ओपन है. फ़िलहाल मैंने उसको बंद नहीं किया है. बट जो रिपोर्ट सबमिशन लिंक है, लेसन प्लानिंग के लिंक है, ये सारे आज शाम तक ओपन रहेंगे. किसी का कुछ भी टास्क बचा होगा, आप लोग आज शाम तक उसको कंप्लीट कर लीजिए. मेरे तरफ से मैंने कोशिश करी कि जितना ज़्यादा हम लोग आप लोगों को इनपुट्स दे सकते थे. कुछ चीज़ें और भी बाकी है, धीरे धीरे हम आगे के कोर्सेस में उसको कवर अप करेंगे. एक कोर्स में तो इतना सब कुछ पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, बट आगे भी हम लोगों की ये जर्नी शुरू रहेगी. और आगे के भी कोर्सेस में आप लोग नागपुर HRDC को एनरोल करेंगे और हम आगे भी मिलेंगे, ये मैं होप करती हूँ. तो आप लोगों अभी तक मैंने 1 महीना बहुत मेरे तरफ से बड़बड़ कर ली है. अभी इट्स टाइम टू हियर फ्रॉम योर साइड. सो आई रिक्वेस्ट एनी 2 पार्टिसिपेंट्स, ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स, to kindly give your willingly feedback, whether it is positive point as well as negative points also, or if you have any suggestion from your side, you can also tell the suggestion so that I can improve myself for the rest of the batches, upcoming batches. आप लोग हैंड रेस करिए जिसको कुछ फीडबैक देना चाहते हैं.
So I will call your name one by one, hardly 2 or 3 participants because we don't have much time. So Tushar sir has already raised his hand. बोलिए तुषार सर. हॅलो हाँ बोल. मॅडम नमस्कार. बोला. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. मॅडम. दिनांक 2 तारखेपासून सुरू झालेला हा जो 28 तारखेपर्यंतचा जो ओरिएंटेशन कोर्स आहे तो अगदी आम्हाला अगदी चांगल्या पद्धतीने, आम्ही विचार सुद्धा नव्हता केला की इतक्या चांगल्या पद्धतीने आम्हाला नवीन नवीन रिसोर्स पर्सन्स आम्हाला चांगलं नॉलेज देतील. आणि खास करून या कोर्समध्ये मला जे आवडलं ते म्हणजे आता आम्ही जे काम करतो मॅडम रिमोट एरियामध्ये फार आमचं कॉलेज आहे, त्यामुळे आम्हाला काही अडचणी आल्यात थोड्याफार. हिंदी में बोलना. अच्छा अच्छा, हिंदी में बोलना. हमारा जो कॉलेज है लोकेटेड टू रिमोट एरिया, ट्राइबल एरिया में है. तो भी आपने जो रिस्पांस हमें दिया मैम, अगर कुछ इंफॉर्मेशन लगती हो तो आप हमें बार बार हमें दिया थी, इंफॉर्मेशन देते रहे थे बराबर. तो टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, इंटरनेट इश्यू हो कुछ भी हो, तो आपने बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन इंफॉर्मेशन दिया. अच्छा कोर्स हुआ मैम, थैंक यू. थैंक यू सो मच तुषार सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. अनु मलिक मैडम, आपने हैंड रेस किया है. Preeti ma'am, so I would take this opportunity to first of all thank you for organizing such a nice session where you have given us all the information and you were very prompt in responding to our queries and questions that we were asking again and again on the WhatsApp group. And I, as a teacher, I also understand how difficult it is to respond to everything, but you were really very prompt. So thank you for that. Thank you, Anu madam. And the resource persons that you have invited for all these sessions were really very good. And you have also helped us with a lot of technical things. And you have also, the sessions that you have organized will also help all of us in moving ahead with our careers, where you have given the idea about CAS and other requirements that we have to fulfill. So thank you so much. It was a wonderful session. And I really, initially when I began with this program, I was little hesitant because I thought that there are a lot of Marathi participants. So how will I understand? Because I am familiar with Hindi and English only. But thank you. You were very prompt. And whenever someone was speaking only in Marathi or any other language, then you said that please think about the other participants also. Yes, so yes, thank you very much. Thank you so much, madam. Kashyap madam, you want to say something? Kashyap ma'am? Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes. Yes, ma'am. Just like everyone else, I think I also want to extend my heartfelt gratitude to you for conducting such a seamless and wonderful FIP, because during the time when I also joined this FIP, many of my colleagues also joined other FIPs, and I could see how worried they used to be regarding the assignments and everything. But hamare yahan everything was so smoothly done without any hiccup. So thank you so much, ma'am, for everything. All the resource persons were also so good. So, ma'am, in the future also, I hope that, we can be connected again as well. Sure, Thank you, ma'am. Yes, thank you so much. Vijay sir? Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Bola. Maximum points are covered by other colleagues, so I will not repeat that part. Definitely, excellent choice of resource persons. Resource persons, and the way you have conducted this particular program, absolutely, it is beyond our imagination. ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना ऑनलाइन प्रोग्राम ऐसा कंडक्ट हो सकता है. I have applied for other program also in the next month, but I will not go attempt that this particular program that is from Common University Nainital, because I was not knowing whether I will getting selected in this program or not. But now I have completed this program successfully. Yes. So I will not attempt that program. And one important point, madam, आप कितना भी लेट हुआ सेशन, लास्ट पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन आंसर होने तक आपने वेट किया. ही वाज रिपीटिंग कि आई हैव अनदर मीटिंग, डू इट फास्ट, आई हैव अनदर मीटिंग, मुझे बंद करना है, आई एम क्लोजिंग द मीटिंग. बट देन आल्सो यू वाज वेटिंग फॉर लास्ट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन. सबका क्वेश्चन आंसर होने के बाद आपने मीटिंग क्लोज किया, तब तक आपने वेट ही किया. दैट इज वेरी गुड मैडम.
Thank you so much, Thank you ma'am. so much. Definitely, we will be happy to join such type of programs Yes, under yes, you Nagpur. all are welcome for further courses also. Thank you so much Thank you, ma'am. everyone. चलिए और एक दो हैंड Ma'am, दिख lastly, रहे ma'am, हैं can I लास्ट. interrupt you? Hello. हाँ हाँ वैशाली Hello, मैडम ma'am. Am बोला. I audible, ma'am? Ma'am, we are teachers and we manage the class of teachers, but you very well manage the class of all the teachers. Thank That you. is one compliment from all of us of Dharampet Science College, ma'am. Thank you so much Thank you वैशाली so मैडम. much. थैंक यू. अभी 2-3 लोगों ने और हैंड रेस किए हैं, हम लास्ट ले लेते हैं. अश्विनी मैडम. Thank you, ma'am. First of all, I want to say gratitude to you and all the gratitude thank to you and all the guests or the lecturers which are you invited. They all give us a very much information that we need in our future life or in future career. As well as, ma'am, thank you also that you provide us all the information in a easy way, not only for the uh, seminar as well as a Google Classroom, because these terminologies are very new for us, ma'am. Actually, Yes, yes. Google Thank you. Classroom, then MOOCs, Swayam. For me, this is all the new terminology. But after completion this FIP, the outcomes for me that I have able to do the Google Classroom, MOOCs, as well as Swayam classes, and I can make my own presentation and Word files. And thank you for Manjari ma'am, you, and all the guest lectures which are you have invited for us. I just want to thank you. Thank you, Thank you ma'am, so much for Ashwini giving. madam. Thank you so much for your kind words. Hello, madam. Thank you, ma'am. अभी एक Hello. लास्ट सिर्फ Thank you, ma'am. Thank फीडबैक you so लेते हैं. much, ma'am. लास्ट फीडबैक वी विल टेक. एन जीवन सर, आपको हाँ कुछ जी मैम. बोलना है? मैम, हाँ हाँ, जस्ट मैम, जस्ट मैम. मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा. और मैम, हमारे को तो लैपटॉप कभी आता ही नहीं था, तो हमने बहुत गाइडेंस मिली आपकी मैम, तो उसकी वजह से हम बहुत कुछ सीखा. हाँ जी. तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है कि हम याद रखेंगे, और नेक्स्ट टाइम कोई भी फंक्शन होगा हमारे जैसे यूजीसी का, तो आपको इनवाइट करेंगे मैम. जी जी जी. आपके पंजाब से 2-3 और पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है. वेरी नाइस, वेरी गुड. मॅडम मी बोलू का? हाँ, बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं फ्रेंड्स. इतना हम फीडबैक मॅडम नहीं मी ले सकते मॅडम मी बिकॉज ऑफ बोलतो ना शॉर्ट ऑफ मॅडम, टाइम. खूप खूप धन्यवाद मॅडम, खूप खूप धन्यवाद, आभार मॅडम की तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने हे सर्व ऑर्गनायझेशन केलं. आणि मॅडम, काल मी एक शब्द बोललो होतो मॅडम, आम्हाला 2च दिवस आहे, म्हणजे हे म्हणजे म्हणजे एक वाईट वाटतं मॅडम, एक निरूप सारखाच हा कार्यक्रम आहे याचा. येस येस. तर मॅडम पुनश्च मॅडम आपल्याला आपल्या पूर्ण टीमला मॅडम, आमच्या सर्वांच्या वतीने मॅडम आपला धन्यवाद, खूप खूप आभार मॅडम. धन्यवाद थैंक मॅडम. यू सो मच. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज रुकते हैं. अभी मैम, आपको एक रिक्वेस्ट थी थोड़ी छोटी सी. हाँ बोलिए. सॉरी आपको डिस्टर्ब किया मैम. एक ना जो ये पीपीटीज हैं, अगर आप शेयर कर देते ग्रुप में, जैसे स्पेशली मूडल की, सर वो मैंने आपने वीडियो शेयर, रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी शेयर मैम कर वो दी. शेयर नहीं है मैम, वो क्लियर नहीं आ रही पीपीटीज वगैरह. पीपीटी अगर तो आप शेयर नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि कोई रिसोर्स पर्सन अपना पीपीटी शेयर नहीं करते हैं. तो मैम, मैं जो ट्राई आपने करती वीडियोज हूँ, अगर भेजी है ना, कोई रिसोर्स उसमें वो पर्सन क्लियर देते नहीं है. जो अगर मॅडम मैम, जो आपने कालचं पण वीडियो, रेकॉर्डिंग नाही पाठवलंय मॅडम, सॉरी. कालचं पण रेकॉर्डिंग त्या शेवटचं आपल्या सेशनचं ना ते मी रेकॉर्डिंग रिक्वेस्ट केली दीड होती तास, मॅडम. 2.5 तासाचं रेकॉर्डिंग आहे ते, त्याला अपलोड व्हायला वेळ लागतो. तर मी आज पाठवून देते. मॅडम ती द्याल थोडं, कारण नेटवर्क इश्यू मुळे ना ते ऐकायला नाही मिळालं आणि येस महत्वाचा येस. पार्ट वाटला तो आई जास्तच आपला. विल शेयर शॉर्टली. आणि खूप बस थँक्यू 1 मॅडम. मिनट मुझे चेक करने दीजिए, अगर वो हो गया होगा अपलोड तो मैं अभी तुरंत भेज देती हूँ. अभी मुझे ये बताना है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से सुनिए. इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. आज शाम तक 3 बजे तक वगैरह, हाँ ये अपलोड हो गया है, मैं शेयर कर देती हूँ. 3 बजे तक आपको रिलीविंग आ जाएगा मेल पे, तो थोड़ा सा मेल चेक कर लीजिएगा. 3 बजे वगैरह आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा. उसमें मैंने कल ही रिलीविंग का बता दिया था. इंडिविजुअल सर्टिफिकेट नहीं है. 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे. एक रिलीविंग सर्टिफिकेट है डायरेक्ट साइन बाय डायरेक्टर सर, जिसमें नाम के जगह पे एज पर अटैच लिस्ट लिखा है,
और उसके साथ एक पीडीएफ लिस्ट भी अटैच करके दी है। तो जब मंडे आप ज्वाइन करेंगे आपके कॉलेज में तो दोनों के प्रिंट आउट आपको सबमिट करने हैं और मंडे से फिर आप अपने कॉलेज का मास्टर साइन करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर योर अपकमिंग एकेडमिक जर्नी। And friends, one more point I want to just clarify that Monday morning or in Monday afternoon, I'll share one feedback form regarding this course and postal address form. ये 2 फॉर्म मेरे तरफ से आपको देना बाकी है, मार्क करके रखिए। मंडे को मैं एक फीडबैक फॉर्म भेजूंगी। फीडबैक फॉर्म भरते समय सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली फिलअप करनी है क्योंकि वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो आपको मिलने वाला है, जो आप फीडबैक फॉर्म में भरेंगे वही चीज़ें आप लोगों के सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट होगी ऑनलाइन सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो मंडे को 2 चीजें मेरे तरफ से आपको मिलेगी। एक पोस्टल एड्रेस का फॉर्म मिलेगा। पोस्टल एड्रेस आपको जो रिक्वायर्ड है कॉलेज का, ऑफिस का, जो देना है वो दीजिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट 100% आपको मिलेगा वही वाला पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ देना है। ठीक है, आपका नाम, एड्रेस और पिन कोड ऐसा वो पोस्टल एड्रेस में आपको डालना है। फीडबैक फॉर्म फिलअप करना है। एग्जाम किसी ने अभी तक नहीं सॉल्व की होगी तो मैंने अभी भी एग्जाम को ओपन रखा है, आप एग्जाम सॉल्व कर दीजिए। शाम तक सारे रिपोर्ट, सारे लेसन प्लान एक बार चेक कर लीजिए सबमिट हुए हैं क्या, और बस इतना मुझे बताना था। तो मंडे को वेट करिएगा। मंडे भले ही अपना आज हम लोग डिपार्ट हो रहे हैं बट ग्रुप से लीव मत करिए। जब तक आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक ग्रुप को लेफ्ट मत करिए और ग्रुप में आप कनेक्टेड रहिए। आगे भी जो भी इंफॉर्मेशंस मिलती है, आगे के जो भी कोर्सेस होते हैं वो आपको इंटीमेट किए जाते हैं पर्टिकुलर ग्रुप में। तो हम लोग ग्रुप को डिसॉल्व नहीं करते हैं, हमारे तरफ से ग्रुप शुरू रहता है, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए। सो आई एक्सटेंड माय हार्टफेल थैंक्स टू ऑल द respecters of this faculty induction program for your kind cooperation throughout the course, and I must thank my team members, not teaching staff or administrative staff of our college for their help throughout the program, and my special thanks to our director sir Dr. CG Detni sir for his constant support and guidance for organizing this particular faculty induction program. तो सी यू ऑल सून, वेरी सून। आप हार्ड जो नागपुर के हैं वो हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट लेने के लिए नागपुर आ सकते हैं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में। जब हार्ड कॉपी वाले सर्टिफिकेट रेडी हो जाएंगे आई विल सेंड मैसेज इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। जब हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट रेडी हो जाएंगे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करूंगी। जो लोग नागपुर है तो नियर बाय कॉलेजेस के हैं वो लोग कॉलेज आके सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं, और जो आउट स्टेशन है वो जो पोस्टल एड्रेस देंगे उसके ऊपर स्पीड पोस्ट किया जाता है। आपका सर्टिफिकेट कहीं भी लॉस्ट नहीं होता है। एक तो वो आपकी तरफ रिसीव होगा और आपकी तरफ अगर रिसीव नहीं होता है तो वापस वो हमारे कॉलेज में आता है बिकॉज इट इज स्पीड पोस्ट, तो वो कहीं पे भी लॉस्ट नहीं होता है। तो आप बराबर पोस्टल एड्रेस दीजिएगा और सारी चीजें अच्छे से फॉलो करिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यहाँ हेलो पे मैडम। हम लोग रुकते हैं। Thank you, थैंक यू madam. सो मच एवरीवन। थैंक यू मैडम, थैंक यू, Thank थैंक you, यू madam. मैडम, Thank you, madam. Thank you, ma'am. थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you, मैम। Thank you very much, ma'am. गुड डे। थैंक यू थैंक यू, Thank थैंक you यू, very much, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक Thank यू you, सो ma'am. मच एवरीवन। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, थैंक madam. यू। चलिए फ्रेंड्स, आई एम एंडिंग द मीटिंग। बाय बाय। Thank you, Bye ma'am. bye. बाय। Bye, Thank you, madam. ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you once again, ma'am. हेलो मैम। बाय बाय। यहाँ